Việc xua bóng ôn từng ọc ní hay xa công cha Ngày ní mình trong mà lớp cho một hộp mốc đây mà hộp để sầm mánh bằng phót cha cứ chỉ cha spinach cho mùi nâng sắp cha chia là biếp nè ọc nhằm sạch á cha Hello everyone once again and welcome to my channel. Today I'm going to share with you the simple recipe but in vegetarian style. It is called spinach stir fries with fresh mushroom. Let us come along together and cook together. យើងមកទាំងអស់គ្នាហើយចម្អិនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់អ្នកញ៉ាំបួសណា This is ingredients for vegetarian people. យើងមាន spinach ទឹកស្រស់ fresh mushroom ម្សៅឆា corn flours or tapioca starch, fresh gingers, ខ្ញីស្រស់ ខ្ទឹមស garlic, ទឹកផ្សិត mushroom sauce, ទឹកត្រជាក់ cold water, ស្ករពណ៌ត្នោត brown sugars, ប្រេងល្ង sesame oil, ម្ទេសស្រស់ fresh chili. It's optional. យើងដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានណាហើយខ្លាញ់ cooking oil. ឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនរបៀបកាត់ណាពីនេះយើងហ្នឹងណា I just want to show you how you cut the spinach, okay? If it's long spinach, you cut in 3. If it's short spinach, you cut in half. ចំពោះ spinach ហ្នឹងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំពេលវែងអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ជា3ចាប៉ុន្តែដល់ពេលខ្លីខ្ញុំកាត់ជា2ចាអត់ពិបាកទេចាយើងគ្រាន់តែកាត់អញ្ចឹងណា and 3 ហើយចំពោះផ្សិត for the mushroom you just slide it, you know, like this, not too thick, okay, just right. ចំពោះខ្ទឹមយើងចាំវាឲ្យម៉ត់តិចណា For the garlic you have to mince it finely, okay? The same with ginger, you have to mince it finely. បើខ្ញីចាំវាឲ្យម៉ត់បន្តិចណាចាឥឡូវយើងឃើញថាទឹកពុះហើយណា We can see that the water is boiling. But first of all we have to put some cooking oil. មុននឹងយើងដាក់សូសហើយយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលបន្តិចទៅណាចាដាក់ចូលវាដើម្បីទី1ឲ្យបន្លែយើងនឹងទន់ទី2ឲ្យពណ៌វានៅខៀវឆា By putting the cooking oil, one to make the spinach it's quite soft. The second thing is to make the spinach stay green. ឥឡូវនេះយើងឃើញថាវាពុះហើយណាយើងដាក់ចុះហើយណាយើងបិទភ្លើងចា Now you can see that it's boiling, so you just turn the stove off. Okay. យើងបាច់ធ្វើអីទេយើងគ្រាន់ដួសដាក់ចូលអញ្ចឹងណាចាចូលអានេះចូលអញ្ចឹង Now you can see it look green and very oily, you know, it's very soft. ឃើញទេចាបងប្អូនមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំណាវាថាអលើបហ្មងណាហើយពណ៌ឡើងខៀវចា And just leave it for a little while until it dry a bit. គាត់ទុកនៅក្នុងអាហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងទៅទុកដល់វាស្រស់ទឹកតិចទៅចាំយើងដាក់ឆាចាមុននឹងចាប់ផ្ដើមឆាយើងត្រូវលាយទឹកផ្សិតហើយនឹងម្សៅឆាហើយនឹងទឹកសិនចាដើម្បីឲ្យវាដល់ពេលដាក់ទៅវាសព្វល្អណាចា Before we start stir frying we should mix the mushroom sauce, corn flours and the water together. So first of all you put the corn flour, យករបៀបមួយកោទៅចាយើងដាក់ mushroom sauce តែឲ្យយើងកូរវាឲ្យសព្វទៅណាចាកូរវាឲ្យចូលគ្នា Yeah, just stir it well. ដំបូងឡើងដាក់ខ្ទះយើងឲ្យក្តៅទៅណា First of all you have to put the stove in high heat. Okay, when the frying pan is a bit hot, you just pour some oil in. Okay.
vậy vậy chứ tới đọc bê cái đai hơi vẫn chặt now you can put the minced garlic in but just keep some okay to put last đã tômยังโชว์chứ bọn ta tục khá chà tục đã khỏi kì bây giờ đã nhây một tịch đai tới you put a little bit of ginger as well đọc tôm của nó vẫn chặt chặtยังโชว์một kê chà đọc bê tôm nó nguyên là tìm là thấy những đã chặt trâu chà nhưng còn là cô lên tới tới vậy you stir fry a little bitเรายังเคยchặtยังchặt chả nữa nè we can see that our mushroom almost cooked now we can put our spinach spinachยังโชว์ตัวนะyeah so that spinachยังโชว์นะยังđã wow it looks yummy already see how it looks so good trường khởi dân cũng hơi chá bị coi chứ người đặn tích tới chà họ đặt ra thế hay dân chả tất mushroom sauce dân cho tới giờ you put the mushroom sauce inside okay in the stir fry keep stirring a little bit oh it looks so yummy ai đặt tôm dân cho thôi chả đặt tôm đó nhé chà đặt hai lượt chà nhảy yeah last we put all the ginger and stuff in okay the reason I put it last because it makes the aroma even stronger it's nicer if you want to put chili you can put chili I put one in here but you don't have to if you don't like it okay that is done you see how it looks ooh wow see it's good for vegetarian people I chúng ta bong bóng từng óc ní từng thơ nhâm từng óc ní nè oh wow you can see our stir fry is already cooked it's still hot and steamy wow it looks very yummy so muôn đừng dân nhâm á xong complete đặt chổi sesame oil á là lơ trà vậy đó nghe before you start serving please don't forget to put some sesame oil on top okay and then stir it well it give it aroma okay it đặt nâng tới với thùng đôi tha thử ở trà vậy nó nguy phèn ngô đó nghe trà ngonមែនតើand thank you everyone for watching my video and thank you for your support okay and before I go I wish everyone good luck but especially good health okay I will see you again in my next video okay thank you everyone and bye bye ជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាចាជួបគ្នាម្ដងទៀតតាមរយៈវីដេអូក្រោយចា